electronics. So it is electronics. What are the different applications of electronics and how the electronics can be helpful in our day-to-day life. Okay. So from this practical, we'll start with our actual practicals. Okay. So as we deal with NTA practicals, we have to familiar with various electronic circuits. Okay. Now you can study the various types of theorems, various types of circuits in your NTA theory lectures. So we have to study the basic two theorems in our practicals. Okay. So might be everyone study the superposition theorem, right? So everyone familiar with superposition theorem? Yes. Do you know what is the superposition theorem? Okay. So basically, we have to perform the 8 different practicals. Okay. So what you study in your theoretical subject, so that theoretical knowledge we have to implement by using the practical things. Okay. So now here we can learn the various practicals based on simulations. मग त्याच्यामध्ये जे काही प्रॅक्टिकल सिम्युलेशनवर पॉसिबल आहेत, so that part will take on a simulation and remaining part will take on a hardware. So by using various resistors, by using power supply, by using a breadboard, so all practical we can perform physically. So there are 2 basic steps to perform the practicals. So either we can perform the practicals by using a computers, might be that using a various simulation software, or we can perform the practicals by using the hardware. Okay. So today we'll start with our first experiment. So the title of first experiment is that to verify the superposition theorem. Okay. So before start with the superposition theorem, so everyone knows the Ohm's law. Yes. Can anyone tell me the statement of Ohm's law? V is equal to IR. Okay, so the basic statement of Ohm's law is that V is equal to I into R. Okay, so we'll first verify this statement by using practically. तर तुम्ही practically कधी Ohm's law स्टडी केलाय का? की V is equal to IR येतं का? कधी पाहिलंय का? No, sir. Yes. Have you studied it? Okay. No, sir. So some of you might be studied. मग काही जणांनी स्टडी केला असेल किंवा काही जणांनी स्टडी केलं नसेल. बट किती जणांनी तुम्ही सिम्युलेशन सॉफ्टवेअर यूज करून स्टडी केलंय? Have you used any simulation software to verify the Ohm's law? No, sir. Okay. Okay. So everyone first draw this particular diagram. So everyone draw the diagram of Ohm's law. So take a notebook and pen and everyone draw the circuit diagram of Ohm law. So the basic statement of Ohm law is that V is equal to I into R. Okay. So before start with the practical, we can first verify the Ohm's law by using a simulation practical. So everyone draw the circuit diagram of Ohm's law, and once it completed, inform me. Okay, have you completed the circuit diagram? Yes, sir. Yes. Okay, so after Ohm's law, we can also study the superposition theorem. So we'll take one circuit, and based on this circuit, we can verify the superposition theorem. So now everyone draw the circuit diagram of superposition theorem. So we take one circuit for verifying the superposition theorem. So everyone draw this second circuit diagram.
Okay, so today we'll perform the superposition theorem. So before superposition theorem, we can first verify the Ohm's law and then we'll go for the superposition theorem. So everyone draw the circuit diagram of superposition theorem. Yes, completed? Yes, completed? Yes, sir. Okay. So now for the practicals, now everyone listen carefully. So we can use the number of softwares. Okay, so there are number of softwares. So by using this software, we can draw the circuit diagram. So if you know the software, जर तुम्हाला माहित असेल तर ठीक आहे. जर माहित नसतील, so note down the names of various softwares. So the first one is a multisim, then Proteus, Tina, T-Spice. Okay, so there are number of softwares to draw the circuit diagrams and to verify the various uh, laws. Okay, so for our practicals, we can use the multisim software. So everyone note down the name of software. So the name of software is multisim. Okay, so have you observed the window of multisim? Okay, now I will open the multisim software. दिसतंय का सगळ्यांना? Okay, so the name of software is NI Multisim and version is 13.0. So it is a NI. NI म्हणजे National Instrument Multisim software. So name of software is Multisim. ठीक आहे, दिसतंय सगळ्यांना? Yes, sir. Okay. Now we have to first draw the circuit diagram of Ohm's law. आता आपल्याला जर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायचे असेल, so first we need to understand what is our requirement. So if we observe the circuit diagram, so can कशा डायग्राम मध्ये कोणते कोणते कंपोनंट घ्यावे लागतील? Yes, can anyone tell Resistor. how to draw the circuit diagram? First we need Voltage and resistor. व्हेरी गुड. आपल्याला कसे दोन कंपोनंटची गरज आहे. एक आहे व्होल्टेज सोर्स आणि दुसरा आहे रेजिस्टर. मग हे जे काही सॉफ्टवेअर आहे, सो द नेम ऑफ सॉफ्टवेअर इज मल्टीसिम. मग आपल्याला जे पाहिजे, सो देर आर डिफरंट आयसीज, डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ रेजिस्टर. आता हे तुम्ही कधी यूज केले का, कधी पाहिले का मल्टीसिम सॉफ्टवेअर? No, sir. ठीक आहे, तर नसेल पाहिलं तर आपण परत सेकंड इयरमध्ये आल्यानंतर विल मेक अ प्रॅक्टिस. ठीक आहे, आता ह्या सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला जी काही सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायची आहे, सो एनी सर्किट डायग्राम वी कॅन ड्रॉ इन दिस सॉफ्टवेअर. ठीक आहे, मग तुमच्या इकॅडचे सर्किट डायग्राम असतील, NTA सर्किट डायग्राम असतील. तुम्ही इकॅडमध्ये 2 स्टेज ॲम्प्लिफायर स्टडी केला असेल, फीडबॅक ॲम्प्लिफायर स्टडी केला असेल, राईट? सो ऑल दॅट सर्किट डायग्राम वी कॅन ड्रॉ इन दिस सॉफ्टवेअर. ठीक आहे, आता ह्या सॉफ्टवेअरमध्ये अशा विंडोज असतात, काय बेसिक कंपोनंट आहे, काय पॉवर सप्लाय आहे. ठीक आहे, प्रत्येक विंडो असते आणि त्या प्रत्येक विंडोमध्ये देर आर सब विंडोज and in that sub windows we can available various components. जर तुम्हाला आता इथं दिसतं का तुम्हाला? बरं ठीक आहे, आय विल ड्रॉ द डायरेक्ट सर्किट डायग्राम. ठीक आहे, मग आपल्याला काय करायचं आहे, फर्स्ट वी नीड दी रेजिस्टर. मग आता जिथं रेजिस्टर आहे त्या रेजिस्टरची अशी टॅप ओपन करायची. ठीक आहे, सो देर आर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ रेजिस्टर. सो वी कॅन टेक एनी व्हॅल्यू रेजिस्टर. ठीक आहे, मग सपोज वी कॅन टेक अ 1K. सो वी कॅन क्लिक ऑन अ 1K रेजिस्टर अँड वी पुट हिअर 1K रेजिस्टर. ठीक आहे, सो एव्हरीवन ऑब्झर्व द रेजिस्टर. Yes, sir. आता फक्त आपल्याला रेजिस्टर पाहिजे का? रेजिस्टर बरोबर काय पाहिजे अजून? We require the voltage. So we take a one voltage source
आता मग आपल्याला व्होल्टेज सोर्स कसला पाहिजे? वी रिक्वायर द AC सोर्स और DC सोर्स? Yes. We require the DC source. So we'll go to the source. So there is a source. सोर्सची विंडो आहे. मग त्या सोर्समध्ये सगळे सोर्स असतात. AC सोर्स, DC सोर्स, मग तुम्ही VCC, VDD, VEE असं स्टडी केलंय का? Okay, so all that windows available in the source. So we require the DC source. So here we can take a DC source. ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे? सो जशी आपली सर्किट डायग्राम आहे, सो वी फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायसाठी वी रिक्वायर द कनेक्टिंग वायर. जसे आपण ब्रेडबोर्डला किंवा पॉवर सप्लायला कशी कनेक्टिंग वायर यूज करतो, सो दॅट टाइप कनेक्टिंग वायर ऑल्सो अवेलेबल इन द सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. मग आता ही पण सर्किट डायग्राम सगळ्यांना दिसते. Yes, sir. हो सर. Yes, sir. Okay. Now, if we change value any component, मग आता आपल्याकडे पॉवर सप्लाय आहे. मग आता आपण सर्किट डायग्राम मध्ये पॉवर सप्लाय कितीचं मेन्शन केलं आहे? वी कॅन मेन्शन दी 20 volt, right? Yes, sir. But now here is 12 volt. How to change the value? So to change the value, we have to simply double click on the voltage source. मग ह्या व्होल्टेज सोर्स काय करायचं? डबल क्लिक करा. ठीक आहे. तर डबल क्लिक केल्या की देर इज वन विंडो. इन दॅट विंडो दे विल आस्क दी व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज सोर्स. मग आपल्याला जी पाहिजे, सो दॅट व्हॅल्यू वी कॅन पुट हिअर. सो सपोज वी वॉन्ट अ 20, सो वी कॅन पुट अ 20. ओके. सो नाव व्हॅल्यू इज चेंज. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Similarly, if we have to change the value of resistor, then also we can change the value of resistor. Okay. So, So for next iterative, we can change the value of resistor. So now everyone tell the value of here current. Can anyone calculate the value of current? So it is the Ohm's law. V is equal to I into I R. into R. काय असेल मग करंटची व्हॅल्यू सांगा? V divided by R. V divided by R. किती असेल? 20 divided by 1K. 0.02. Right? So it is in a milliampere. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे? We have to measure the value of current. Value of model. So to measure the value of बरोबर आहे. आपण मल्टीमीटर यूज करून करंटची व्हॅल्यू मेजर करतो. राईट? Okay, so similarly in a multi-sim there are also the different devices are also present. It is a multimeter, function generator, power supply. So we have to measure current. So that's why we can take a wait 1 minute. We can take a multimeter. This is a multimeter. Yes, sir. ठीक आहे. आता आपण काय करतोय? We have to measure the value of current, so we can connect the multimeter across the resistor. Okay, resistor across the multimeter ला put करा. ठीक आहे. So it is a connection of multimeter. Okay, everyone observe clearly. And we have to measure the value of current, so that's why we can put double click on the multimeter. ठीक आहे. आता आपण मल्टीमीटर जो आहे, सो द मल्टीमीटर कॅन बी युज्ड फॉर व्हेरियस पर्पजेस. जर आता आपण मल्टीमीटर पाहिला, सो द मल्टीमीटर कॅन बी युज्ड टू मेजर द करंट. द मल्टीमीटर कॅन बी युज्ड टू मेजर द व्होल्टेज. Also the multimeter can be used to measure the various resistor values, right? Now we have to measure the value of current. मतलब
on multimeter, there is A for current. So the unit of current is ampere, unit of voltage is volt, and the unit of resistor is ohm. So we have to keep the multimeter on A mode. आपल्याला करंट मेजर करायचं आहे म्हणून आपण काय करतो, वी कॅन कीप ऑन A मोड. ठीक आहे. सो नाव अवर सर्किट डायग्राम इज कम्प्लीट. बरं ठीक आहे, काय डाऊट आहे का सर्किट डायग्राम मध्ये? सर्किट डायग्राम कम्प्लीट झाले कोण सांगू शकते का? हां, काय राहिले सांगा? करंटची डायरेक्शन. कोण सांगू शकतो? आता ह्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, आपण स्वतः पेन आणि पेपर यूज करून हे सर्किट डायग्राम ड्रॉ केली का? We can draw in a software. If we draw on a paper by using a pen and pencil, then we have to mention the direction of current. Here we can draw the circuit in a simulation. So there is no need to draw the current direction in a software. So always current can be flowing from positive to negative. So in software there is no need to mention the current direction. Okay, so if we take any circuit, okay, ह्या सर्किटला जर आपण ग्राउंड नाही केलं तर सर्किट वर्क होईल का? यस, राईट. मग काय शिल्लक राहिलंय? वी ऑल्सो रिक्वायर द ग्राउंड सोर्स. सो हियर वी कॅन मेक अ ग्राउंड. दिसतंय आता? Yes, sir. Yes. So we can connect the ground also. So now to run, so here is a one green tab. So if we click on that, the circuit will be run. Okay. Okay, wait a 1 minute. Okay. So everyone observe the multimeter. So can anyone tell multimeter मध्ये कोणती व्हॅल्यू दिसते? 20.002 milliampere. मिलीअँपियर, राईट. जर आपण अँपियर मध्ये केलं तर व्हॅल्यू किती येईल? 0.2 अँपियर. 2 ampere. मग झालं का? Yes. So here we can measure the value of value of current in milliampere. ठीक आहे. मग जर आपण आता रेझिस्टरची व्हॅल्यू चेंज केली, सो इन्स्टेड ऑफ 1 ओहम, सो इफ वी पुट द व्हॅल्यू ॲज 5 किलो ओहम. ओके, मग काय असं सांगा करंटची व्हॅल्यू? Now we can change the value of resistor. So instead of 1K, we can put a 5K. So everyone observe the change in circuit diagram. Yes, sir. Now tell me what is the value of current? 20 divided 4 by milliampere. 5K. 1 milliamp. So okay, so have you observed on multimeter? 4 milliampere. Yes, sir. Right. So simply I is equal to phi divided by R. So 20 divided by 5K. किती ते बघा. So that value is converted into the milliampere. So everyone clear with the Ohm's law? Yes, sir. Okay. So similarly, we have to verify the superposition theorem. So everyone have the circuit diagram of superposition theorem. Now we have to verify the statement of superposition. So can anyone tell me the statement of superposition theorem? कोण सांगतोय का?
Yes, anyone tell me the statement of superposition theorem? In a linear circuit consisting of two or more independent sources, the responding elements due to all sources acting simultaneously is equal to algebraic sum of response is caused by individual source acting alone while all other sources are non-operating. Okay. But okay. Now I will tell the law. I will tell the statement of superposition theorem in a simpler language. आता आपण काय म्हणतो की एखाद्या सर्किटमध्ये एक किंवा एकापेक्षा जास्त मल्टिपल सोर्सेस असतात, बरोबर आहे. मग जर का त्या सर्किट मधला जो काही करंट आहे तो जो टोटल करंट काय असतो, सो द टोटल करंट इज द ॲडिशन ऑफ ऑल इंडिव्हिज्युअल करंट्स. काय म्हणते बघा, जो टोटल करंट आहे ती टोटल करंट काय असतो, ॲडिशन ऑफ ऑल दी इंडिव्हिज्युअल करंट्स, राईट. बरं ठीक आहे. सो फर्स्ट विल ड्रॉ द सर्किट. आता मला सांगा, टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम व्हॉट इज अवर रिक्वायरमेंट. किती रेजिस्टर आहेत सर्किट डायग्राम मध्ये. Resistor. 2 voltage source and 3 resistor. 3 रेजिस्टर. म्हणजे आपल्याला रेजिस्टर पाहिजे असेल, सो इफ वी टेक 1 रेजिस्टर, सो सिम्पली वी कॅन कॉपी अँड पेस्ट, कॉपी अँड पेस्ट. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी कॅन टेक अ 3 रेजिस्टर. आणि आपल्याला सोर्स किती पाहिजे, व्होल्टेज सोर्स 2 पाहिजे. सो वी कॅन टेक दी control C, control. So we can take 2 voltage source and 3 resistors. ठीक आहे. मग जसे सर्किट डायग्राम आहे, सो सिमिलरली वी हॅव टू बिल्ड दी सर्किट डायग्राम. मधला रेजिस्टर आहे तो कसा आहे, हॉरिझॉन्टल आहे का व्हर्टिकल आहे. Vertical. मग आपल्याला काय करावं लागेल, हा रेजिस्टरला आपल्याला व्हर्टिकल करावं लागेल. मग व्हर्टिकल करायला म्हणजे काय, 90 डिग्री मध्ये ह्याला रोटेट करावं लागेल. सो सिम्पली टू रोटेट द रेजिस्टर आपल्याला काय करायचं, सिम्पली राईट क्लिक करायची रेजिस्टरवर आणि देयर इज ऑप्शन रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाईज. दिस इज ऑप्शन. ठीक आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, सिम्पली वी हॅव टू कनेक्ट दिस कंपोनंट्स. ठीक आहे. कंपोनंट कनेक्ट करण्यासाठी समजतं का तुम्हाला, हे दिसतंय का व्यवस्थित. येस, इट इज विजिबल प्रॉपरली. Yes, sir. Yes, sir. काय म्हणजे समजतंय ना तुम्हाला, हाऊ वी कॅन ड्रॉ द सर्किट डायग्राम आणि हाऊ कॅन व्हेरीफाय दी लॉज. ठीक आहे. सो वी कॅन हिअर ड्रॉ द फर्स्ट सर्किट डायग्राम. आता सर्किट डायग्राम टू complete the circuit diagram we have to provide the ground also. So here we can provide the ground. So now the circuit diagram is complete. Yes. Yes. So now in this circuit diagram we have a 2 voltage sources. सुपरपोजिशन थेरम काय सांगतो, जर का एखाद्या सर्किट मध्ये मल्टिपल व्होल्टेज सोर्स असतील तर त्याच्यामधला जो काही करंट फ्लो होणार आहे तो करंट काय असतो, ॲडिशन ऑफ ऑल इंडिव्हिज्युअल करंट्स. आता समजा हिअर इफ वी अप्लाय द मेश अनालिसिस. ठीक आहे. सो एव्हरीवन नो द मेश अनालिसिस. आपण मेश अनालिसिस मध्ये काय करतो, वी कॅन कन्सिडर द लूप. मग इथे किती लूप आहेत, 2. consider current I1 is flowing in a one loop, current I2 is flowing in a another loop.
आता हे तुम्हाला ड्रॉ करता येत नाही करंटची डायरेक्शन, सो वी कॅन नॉट एबल टू ड्रॉ दी डायरेक्शन ऑफ करंट. बरं तुम्हाला सांगा करंट ऑल फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू व्हॉइस ब्रेक होतोय तुमचा. येत नाही का? बाकीचं नाही येतं का व्यवस्थित? नो सर, ब्रेक होतोय. बरं ठीक आहे. जास्त ब्रेक होतोय का? बरं ठीक आहे. आता मला सांगा इफ वी कन्सिडर द लूप 1, मग मला ह्या लूप 1 मधल्या करंटचे डायरेक्शन कसे असेल? क्लॉकवाईज असेल का अँटी क्लॉकवाईज असेल? क्लॉक. यस कॅन. ओके, व्हेरी गुड. जर आपण लूप 2 कन्सिडर केला तर लूप 2 मधल्या करंटची डायरेक्शन कशी असेल? क्लॉकवाईज असेल की अँटी क्लॉकवाईज असेल? लूप 2 मध्ये सांगा. अँटी क्लॉकवाईज. व्हेरी गुड. मग ठीक आहे. आणि मग आता करंट जो काही मिडलवाला रेजिस्टर आहे 1K जो व्हर्टिकल आहे, तर ह्याच्यातलं टोटल करंट काय असेल? I1 प्लस I2. प्लस I2. इट इज राईट? येस. Yes. So we have to verify this by using a practical. मग ह्या 1K मधला जो काही करंट आहे तो करंट काय पाहिजे? I1 प्लस I2 पाहिजे. बरोबर आहे? राईट? व्हेरी गुड. मग आता जर आपल्याला करंट मेजर करायचं असेल तर टू मेजर द करंट वी रिक्वायर्ड विच डिव्हाइस? कोणतं डिव्हाइस पाहिजे आपल्याला करंट मेजर करण्यासाठी? मीटर. व्हेरी गुड. मग आता आपल्याला काय करायला लागेल? किती मल्टीमीटर यूज करावं लागतील? काय नाही म्हणेल? आता लूप 1 साठी सो वी हॅव टू यूज अ 1 मल्टीमीटर फॉर रेजिस्टर R1 म्हणजे लूप 1. नंतर 1 रेजिस्टर फॉर रेजिस्टर R3. आणि अजून एक रेजिस्टर कुठे करायचं आपल्याला? मिडल मध्ये वापरायचा आहे. ठीक आहे. तर मिडल मधला जो काही मल्टीमीटर आहे तो मल्टीमीटर काय शो करेल? ॲडिशन ऑफ 2 करंट्स, द करंट फ्लोविंग थ्रू R1 and current flowing through R3. It is right? Yes, sir. Yes. Yes. So we can first connect the multimeter. Okay. So here R1. Okay. म्हणजे आपण कनेक्शन करतो. So if the connection is complete, so all the connecting wire will be red. The connection पूर्ण wire मध्ये असेल, so we can verify diagram is complete. मग जर कुठं पाथ ब्रेक असेल म्हणजे तिथं आपल्याला रेड कलर दाखवत नाही. ठीक आहे. मग सर्किट डायग्राम कम्प्लीट झालं का कसं ओळखायचं? तर पूर्ण रेड कलर असेल, सो वी कॅन व्हेरीफाय अवर सर्किट इज राईट. ठीक आहे. दिसतं? ओके. सो आता पहिल्या केसमध्ये आपण सुपरपोजिशन थेरममध्ये काय करतो? इन फर्स्ट केस वी कॅन यूज बोथ दी व्होल्टेज सोर्सेस. आणि परत काय करतो? एक व्होल्टेज सोर्स शॉर्ट करतो आणि करंट मेजर करतो. म्हणजे जर का आता लेफ्ट साईडचा यूज केला तर राईट साईडला काय करणार? आपण शॉर्ट करणार. राईट साईडचा यूज केला तर लेफ्ट साईडला शॉर्ट करणार. बरोबर आहे? बरोबर आहे का? आपण सुपरपोजिशन थेरममध्ये काय करतो? ॲट अ वन टाइम वी कॅन यूज ओनली वन सोर्स. राईट? येस सर. ओके. सो आता पहिल्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? इन फर्स्ट केस वी कॅन यूज बोथ व्होल्टेज सोर्सेस अँड मेजर दी करंट. आता करंट मेजर करायचं तू सिम्पली क्लिक मल्टीमीटर. एकाला मल्टीमीटर इकडे ठेवा. दिसेल का 3 मल्टीमीटर सगळ्यांना? येस सर. Sir. So the unit of current is current. मल्टीमीटर नाव कशावर ठेवायचा? अँपियरवर ठेवायचं. तर मल्टीमीटर मध्ये 3 नॉब असतात: अँपियर, व्होल्टेज आणि रेजिस्टर. ओहम. ठीक आहे. तर आपल्याला करंट असेल सो ऑन अ अँपियर. सो ऑल दी मल्टीमीटर वी कॅन कीप ऑन अ अँपियर and we can
रन व सिम्युलेशन. आता बघा दिसते व्हॅल्यू. Yes, sir. बघा आता पहिला मल्टीमीटर काय दाखवतोय 6.66 मिली अँपिअर 68 लेफ्ट साईडचा. राईट साईडचा काय दाखवतोय minus -6.6. 6.672 milliamp. मायनस का दाखवतोय तर हा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये करंट आहे. बरोबर Anti-clockwise. आहे का? आता ह्या दोघांचे ऍडिशन काय असेल तर हा दोन करंट काय जात आहेत इट कॅन बी फ्लोविंग थ्रू रेजिस्टर R2. बरोबर आहे का? मग रेजिस्टर R2 मधला करंट काय असेल ऍडिशन ऑफ लेफ्ट हँड मल्टीमीटर अँड राईट हँड मल्टीमीटर. मग दोघांचे ऍडिशन करा. सो इट विल बी नियरली इक्वल टू 13.33 मिली अँपिअर. बरोबर आहे का? सुपरपोजिशन थेरम असंच असतो ना. आपण स्टेटमेंट म्हणतो बघा I टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 म्हणजे जेवढे काही करंट असतील तेवढे. त्यामध्ये करंट किती आहेत 2 आहेत. सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. क्लिअर? Yes. So everyone get the idea how to verify the superposition theorem? Yes, sir. मग आपण तुम्ही एक्झाम्पल बघितले असतील तर एक्झाम्पल बघून तुम्ही काय करता you can calculate the loop currents and after that you can add the loop currents. मग फायनली काय असतं स्टेटमेंट I is equal to I1 plus I2. Additional current is equal to total current. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी कॅन व्हेरीफाय द सुपरपोजिशन. आता आपण जर एका वेळेस एक सोर्स कन्सिडर करायचा असेल ठीक आहे तर काय करतो अदर व्होल्टेज सोर्सेस वी कॅन मेक दी शॉर्ट सर्किट. बरोबर आहे का? येस सर. आता इथे शॉर्ट सर्किट करायचं म्हणजे काय करायचं सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज सोर्स इज 0. ठीक आहे. किंवा याला रिमूव्ह केलं तर चालतंय. डायरेक्ट वी कॅन पुट अ शॉर्ट. नाव अगेन वी कॅन व्हेरीफाय सुपरपोजिशन थेरम. यावेळेस काय सांगतोय बघा टोटल करंट काय आहे ॲट द लेफ्ट हँड साइड. सो द व्हॅल्यू ऑफ मल्टीमीटर इज 13.33. मग हा 13.33 कशामध्ये डिवाइड होतोय R2 मध्ये आणि R3 मध्ये डिवाइड होतोय. मग बघा R2 ची आणि R3 ची ऍडिशन करा. Yes, what is the addition of R2 and R3? Okay, Mata, in this diagram, so the R2 and R3 multimeter values both are positive. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे. R2 मध्ये करंट आहे 6.667 मिली अँपिअर. R3 मध्ये आहे 6.661 मिली अँपिअर. 33 मिली अँपिअर. बरोबर आहे? येस. आवाज येतो माझा? येस सर. हॅलो. ओके. आता आपण इन केसमध्ये काय काय करूया सर तुमचा आवाज खूप ब्रेक होतोय. काय येत नाही का आवाज? तुम्ही बोलायला चालू की मध्येच खूप ब्रेक break होते होतोय. काहीच करत हॅलो. नाही. आतापर्यंत का हॅलो. Yes, sir. So every focus on screen.
सर वॉइस ठीक ब्रेक आहे होतोय तुमचा. आणि काय व्हाईटला फ्रॉम माय साइड रेंज इज क्लिअर प्रॉपर आहे रेंज. सगळ्यांना ब्रेक होतोय का व्हॉइस? येस सर. हो सर. येस बरं ठीक आहे. तर स्टार्टिंगचं समजलं आहे तुम्हाला सुपरपोजिशन थेरम आणि ओहम्स लॉ? येस सर. येस सर. हां ठीक आहे. सो इन दिस मॅनर वी कॅन व्हेरीफाय दी सुपरपोजिशन थेरम. मग सुपरपोजिशन थेरम काय असतो? सो दी टोटल करंट इज इक्वल टू द ॲडिशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल करंट्स. ठीक आहे. मग सो ह्या पद्धतीने आपण सॉफ्टवेअरमध्ये वी कॅन व्हेरीफाय दी सुपरपोजिशन थेरम. ठीक आहे. हे कसं करायचं एवढं तर समजलं आहे? येस सर. ठीक आहे. ओके. सो एनी डाऊट्स? सर डिपेंडंट सोर्स एकदा करून दाखवा की मग. हां ठीक आहे. सो वी कॅन यूज डिफरंट टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम. आता हे काय फक्त आहे सिम्पल सर्किट डायग्राम आहे. सो यू कॅन ड्रॉ एनी सर्किट डायग्राम in this case. It might be a dependent source, it might be a independent source. ठीक आहे. मग जी तुम्ही सर्किट डायग्राम इफ यू हॅव टू इम्प्लिमेंट एनी सर्किट डायग्राम सो यू कॅन इम्प्लिमेंट इन अ मल्टीसिम सॉफ्टवेअर. मग किती का सोर्स असेल ना, सो देर माइट बी अ 3 loops, 4 loops या 5 loops. So it may be a dependent source या it may be a independent source. तुम्ही जी काही theoretical मध्ये circuit diagram draw करून you can calculate the value of current. So all the circuit diagram we can verify by using the this software. ठीक है. ठीक है. So after we can verify, yeah, we can take a one example. So you can take any example to verify the superposition theorem, right? Hello. येस सर. बरं ठीक आहे. तर आपण जसं जे प्रॅक्टिकल असतील सो इन दॅट प्रॅक्टिकल वी कॅन टेक द डिफरंट सर्किट डायग्राम्स. ओके. आता माइट बी फेसिंग द रेंज प्रॉब्लेम. बरं ठीक आहे. सो द बेसिक आयडिया इज क्लिअर हाऊ टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम अँड हाऊ टू व्हेरीफाय द सुपरपोजिशन थेरम. येस सर. येस सर. Okay, so we can take circuit terms. Okay, so first we take the basic terms. Okay. Hello. येस सर. Yes, sir. Okay, so today we'll stop here. So in next practical we can discuss more examples. Hello. Yes. Sir, please, can you please send the recordings on a group so we can clear all? Assessment. Okay, thanks. Thank you. Okay. Okay, so can we stop here? येस सर. ओके Yes, सर. sir. Okay, so put your roll numbers.